Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. So, terima kasih kerana telah meluangkan masa untuk menyertai bengkel Byte-Size Learning, Byte-Size Blended Learning untuk program untuk fakulti pada hari ini. So, this is the first workshop untuk sesi baru kita tahun 2021-2022. So, without delay any time, saya mempersilakan Dr. Dolly untuk share his presentation. Dipersilakan. Okay, thank you, Puan Siti. Very good morning first, yeah, very good morning. And first of all, I would like to thank you to FSS lah ya, dan juga Puan Siti kerana menjemput saya untuk berkongsi ya, apa yang saya rasa dapat saya kongsikan pada hari inilah. Sebenarnya, as I mentioned, I don't know what I'm going to share. Actually, this is based on what they call that, yang award yang saya terima baru-baru ni lah tentang assessment practice ya. So saya kebanyakan dalam kursus saya more towards that using case study dalam assessment, because sometimes I'm thinking that when we ask student to do mostly like what they call that, a written paper ya, kita pun nak baca tu pun walaupun kita ada hard limit pages for the student, but sometimes it's very, how to say that, kadang-kadang student plagiarism ya, ambil benda yang lain dan sebagainya. But what I do is normally this is in my course social work counseling skill lah ya, di mana saya, as you can see that the topic I put here is incorporating and integrating case study into assessment method as an opportunity of reflective learning and bespeaking their thinking, because I want a student to be actively involved ya. Kita pun tak rasa boring, student pun tak rasa boring membuatnya ya. So my presentation today will be covered this lah ya, introduction, case study as an integrated assessment method, assessment instruction, assessment approach or strategy, why is the importance of this integrated assessment ya, and the impact on learning, knowledge skill and social skill ya, and then conclusion. And nama dia memang bengkel kita workshop but I'm not going to be more technical part ya, like how to put in the eLEAPs, because I believe that everyone is get used of this already lah, because I'm not in that way technical apa benda ni masuk sana masuk sini ya. So I'm more to kind of sharing how the case study that be helping us to use as assessment ya, from case study kita seterusnya dan seterusnya. So that is what I'm going to share here. Though it is in the context of my course that is counseling skill more technical ya, tetapi mungkin you can apply it in your own respective courses ya, khusus masing-masing. Mungkin saya dapat sedikit sebanyak you all akan dapat adaptasinya. So kalau kita tengok ya tentang a large body of research showing that a strong impact of different type of assessment on learners learning outcome ya, banyak diperbincangkan. So evident also that on different approach that indicates the assessment may support or dismiss learners motivation and performance. As I mentioned, mungkin kita tak naklah student rasa kalau yang bertulis semua tu kan, student feel every time it's bertulis. So sometimes that I'm thinking kita sebagai pensyarah pun nak membaca assignment. Kalau assignment 1 dah bertulis, assignment kedua dah bertulis, assignment ketiga dah bertulis, exam dah bertulis, semua pun kita rasa nak membacanya mungkin satu beban kepada kita. So it is very important for us to design it and implement it and use. That why either it support or dismiss learners motivation. So I always ask this one, how I incorporated, integrated holistically the assessment method as a ways and opportunity for reflective learning, because I like that the student need to, in whatever they do, they need to reflect, and then they need to demonstrate what they have learned, their thinking and the learning outcomes, and then
I use the case study as assessment method actually for the learners to have an opportunity to reflect, yeah, and be speaking their thinking and to a better understanding of the concept, because sometimes we have so many concepts that we introduce to the student, because I did come across when we ask back, yeah, when we do assessment, explain or describe how you apply this concept, sometimes it is like a tendency for students to cut and paste, yeah, and also might be they get from the senior before there is a risk lah for me. So rather than doing that, I try to integrate how this case study, and I believe that you all here also get used how to use the case study. Contohnya dalam exam kita letakkan case study, from the case study what you can apa yang dapat you gunakan, berapa skill dan sebagainya, ya. So the case study that I try to use here is to provide an engagement and creative learning, yeah, connecting learners with knowledge and skill, because in social work, ya, kalau kita tengok, ya, kadang-kadang saya rasa cemburu juga, ya, bila saya menyertai beberapa conference ataupun pertandingan lain, ya, fakulti lain selalu sangat menyatakan mereka menggunakan case study. Kalau saya lihat sebenarnya FSS, fakulti kita biasanya banyak menggunakan case study, ya, tetapi kita tak highlightkan benda tersebut. So this is very important that I'm thinking the case study, how we can use an engagement, yeah, to creative learning platform that connecting learners with knowledge and skill, and also to engage learners as an active participant, yeah, in helping them to develop capabilities in analyzing their own learning and become self-directed learners. Because saya selalu mempunyai prinsip, saya tak nak kita sebagai pengajar, ya, saya lebih suka mereka belajar sendiri. Itu yang saya nak, they learn from the experience what they're doing, they learn, they're reflecting. So what I do is, if you can see here, the assessment instruction tu sangat penting lah. Cuma di sini saya tak ikut layout the assessment instruction that I put to the student lah. For this assessment, what I do is I need student to be in pair, ya, dua orang. Kalau angka genap tu dua orang lah. Kalau angka ganjil tu maksudnya sekurang-kurangnya ada 3 orang saja dalam kumpulan tu, tidak lebih daripada jumlah tersebut. But what I want is only 2 students only. Yeah, because this is very important how I'm going to integrate all the assessment that I'm going to do. First, what I do is, biasanya untuk kelas counseling ni, saya tak banyak lecture, ya. Kalau dulu face to face, kebanyakan kelas saya menggunakan lab, ya. Kita ada social work practice lab, ya. Tapi sekarang kalau dah COVID, kelas kita kebanyakannya gunakan online semualah, ya. So what I need to do is, biasanya untuk 4 minggu pertama I have a lecture, ya. Tetapi dalam lecture tu ialah kebanyakan untuk memperkenalkan, to introduce them, because in counseling we have the principles, ya. What is the basic principles? What are the technique, ya? What are the values that they need to know first? That part I need to introduce to them first. Then after that, okay, at the beginning also I need to mention to them, like yesterday, yeah, I got a class already, I need to show to them what the assessment in the context of my course, yeah. The assessment instruction is very clear already at the beginning of first week already. So for this particular assessment, I need them, okay, in pair, yeah. They need to decide who are their partner. For example, yeah, saya tak suka decide the partner. I rather prefer that they make by they need to on their choice, yeah. So the case study, it not from me, but it come from them, because I did come across last time, kalau saya sediakan case study itu, student tu tak berapa digest, tak dapat interested. Yang case study yang mereka come out from themselves, mereka rasa they are part of it.
So the case study must be related to social problem and issues, ya, and based on their own experience. Sebab itu kadang-kadang assessment saya ni lebih kepada personal, ya. Sebab itu dalam kelas ini kebanyakan kalau pelajar tu I give them a choice, ya. Kalau you nak ceritakan tentang apa yang berlaku pengalaman sendiri, you boleh. Tapi as I mentioned, because we ada ethics yang kita kena pegang, semua tu adalah kerahsiaan, ya. Kalau dalam kelas saya selalu inilah between these four walls, ya, 4 dinding saja saya kata. Jangan ceritakan sebab ada kalangan pelajar bila mereka come out with case study, they're with tears, ya, sebab kisah hidup mereka sendiri. Contohnya ada pengalaman mereka yang depressed, for example, ada pengalaman mereka yang pernah didera dan kehilangan parent dan sebagainya. Because that is what I want, that the case study need come from them, or might be come from a newspaper or something experience or other people experience. So in the context of social work, this is what we call that social assessment report. Ya, kalau yang bekerja pegawai dekat JKM, sebab I want to integrate that what they have learned, what they did in the class, it ada hubung kaitnya dengan pengalaman dekat luar. If let's say for example, when you work as a social worker, ya, kalau dalam konteks dekat JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, sebagai pegawai pembangunan masyarakat. And then if you work, if let's say you are being appointed, gazetted under Children Act, you appointed as a provision officer. Kalau you provision officer, maksudnya you mengendalikan kes-kes kanak-kanak beyond control, for example. If let's say you are appointed as a protection officer, that means you are handling case of child abuse dan sebagainya, ataupun keganasan rumah tangga. So there is a lot of things here that the case study need to be discussed, need to be guided. Yeah, it's not just totally up to them to because I want to see that how they write the social assessment report. That is the beginning. Yeah, that one is very important. I saw you how I did it later. Yeah, stages by stages. Then after that, through the case study, they need to come out, create a written dialogue conversation between a social worker and client. That way you can see why I need to do in pair. Yeah, one become a social worker and one become a client, or they can switch. Yeah, they need to take turn how they can feel, what they experience and gone through. Or if example there is involved 3 students. Kalau 3 orang pelajar, mungkin seorang tu pasangan suami isteri, for example, ya, yang keganasan rumah tangga, for example, ataupun di antara uncle, whatever. They are very creative. Yeah, I give them a chance to come out how they can put in place all these things. Then require learners to apply the techniques and principal concept in counseling skill in the dialogue. Because if we're talking about the technique and principle put in paper, we cannot see it. That's why I want them to translate it into the written dialogue, which this written dialogue later they need to play it. Yeah, how you can feel, because when we're talking about communication of counseling in the context of social work, it is about practice. It's about how you integrate it within yourself. Yeah, how you integrate it in your communication. Let's say, for example, you kata respect. You cannot just say, okay, saya menghormati dia, but how you translate into your everyday life. In this context is how you translated it when you communicate with your client. I want to see that. When we're talking about building rapport, for example, yeah, building rapport. How you do it, building rapport? Mungkin takkanlah saya kata you bagi bunga dekat dia. How you start your conversation? There is a lot of things that I want them to integrate there, yeah. So another student just now, as I mentioned, play a role as a client, but based on the case study, what they come out, yeah. And then from the written dialogue case study, they need to put in action. They need to do role play. Like before, when face to face, kita ada lab, mereka melakukan role play di dalam bilik dan mereka rekodkan, ya. Which I observe it because kita ada 2 mirror, ya. Kalau siapa yang nak pergi lab practice kerja sosial tu, kita ada 2 mirror, sebelah kita dapat observe mereka apa yang mereka lakukan sebelah. Jadi kita dapat spontaneously, ya, tegur mereka, okay, saya rasa ini perlu diperbaiki dan ini perlu diperbaiki. Kalau secara online sekarang kita ada guna Webex, Zoom, ya, tapi biasanya saya guna Microsoft Teams lah, ya, yang saya gunakan, dan everything
the role play that they play, they need to record it. If they're not satisfied, they can modify lagi dan cuba lagi sehinggalah they feel that the satisfaction is there. And these learners to practice the conversation, as I mentioned earlier just now, for them to improve their learning outcome. Kadang-kadang apa yang kita nampak ya, yang written tu tak sama dengan yang mereka tulis. So that is how I emphasize to the student that what we written sometimes when the reality is not as it is. Okay, so they can improve their learning outcome, they can feel it, they experience it like in the real setting of practice. Because as I mentioned earlier, the case study sometimes the case is cerita kehidupan mereka masing-masing ya. Banyak case yang mereka ceritakan, contohnya sugar daddy dan sebagainya, which is based on their own experiences ya. So through this case study, actually pelbagai continuous assessment method that I can integrate into the CLO of the course. Here is assessment strategy, the layout of it. For example, the case study, as I mentioned earlier just now, that one I put into continuous assessment. Normally they start doing it already because I did explain in the first week, the lecture, so that they can see it already. So at least I given them time for week 2 and 4, they need to complete the case study. Normally, as I mentioned, my lecture is not so many ya. I'm not sometimes kita kalau kita bercakap macam saya sekarang kan kita rasa boring juga kan bercakap. Tapi lepas bercakap tu kita bincang ya, kita bincangkan dalam platform sekarang ialah online lah. Macam mana perkembangan apa yang kamu buat. Di sanalah kita contohnya selection of the case study, ada tak konteks dia betul, sesuai tak. Dan dalam konteks social work is very important ya. If the case the case is referred by someone, that is what we call referral ya, ataupun by client herself or himself or themselves yang coming to whatever setting. So this is what I emphasize to the student, because if someone refer the case to you, if you let's say you were working in the JKM setting, that means the client is not ready yet compared to the client who are willing themselves to see a social worker. So there is a lot of things that, like I mentioned earlier, also in the context of provision officer or protection officer. Sebab saya bimbang ialah kalau pelajar tu, let's say mereka kata mereka kan kendalikan kes penderaan ya, child abuse for example, tapi mereka kata pegawai yang handle tu ialah provision officer. Saya kata itu salah, bukan provision officer, sebab itu ialah protection officer ya. Kalau provision officer itu adalah kes-kes yang di luar kawalan ya, kanak-kanak yang di luar kawalan. So this a lot of things. So the case study, what I want to do with CLO ialah, for example, to analyze an appropriate environment in the context of the case study and counseling practice, because that is been yang ditulis dalam CLO of the course ya. And you can put the other CLO, for example, maybe you give 5 mark for that or 10 mark. It's up to you ya, because it depends. That's why I said this is in the context of my course. Maybe you can translate or adapt it with your own course. Yeah. And then after that, I mentioned just now written dialogue conversation, because I want to see how the case study, because when you as a social worker outside there, yeah, you need to communicate with your client. You cannot write, yeah, but in order for them to see, so that the record player later at least as a draft for them, to see how I start my communication with the client. That way, as a client just now, I always said to the student, you try to be yourself, yeah. Lakunkan. Memang macam kadang-kadang saya cakap dengan mereka, kita ni macam FSGK pula, saya kata, sebab nak membawa perwatakan tersebut sebagai klien. How you behave as a client, because that is what we call it step in the client's shoes, so that the student know, be able to see that kadang-kadang kita orang tu macam tu, tapi let's say put our position in that, yeah. So for example, this one, the CLO is to describe and apply the principle or concept technique, nak diterjemahkan di dalam dialog tersebut, ya, written dialogue, and speak the story and the application, yeah, that in particular the role of a student when they play as a role as a social worker. Then after that, they completed, for example, 4 to 6 weeks. Every time, every session, we need to discuss about it, yeah, the perkembangan. So
at least the student also enjoy doing it, and we see the colors of the student and the development of the student. Yeah, so all these things also kita letakkan dalam eLEAP lah ya, macam case study kita tunjukkan, kemudian apa yang kena diimprovekan dekat sana ya, apa yang kena diperbaiki. So then after that the recorded role play yang kita dah katakan tadi, sama ada yang awal tu mereka practice, saya sebagai social worker dan saya sebagai client. Let's say mereka feel that the student accept, because you need to present it, to record it the best, yeah, then it's affecting your marks later. So based on learners written dialogue, they are required to practice in role play, yeah, record it, then they demonstrate it, they analyze it also there, yeah, betul tak macam mana, apa yang saya kena perbaiki dekat sini, yeah. So putting into feeling, experiences, okay, verbal or non-verbal. Sebab kalau dulu masa face to face tu cara duduk macam mana, ya, your body language, your mimik muka, ya, your bahasa badan, ya, your gesture tu is a very important. So walau bagaimanapun di dalam secara online kita masih nampak lagi benda tersebut, ya. Ada tak mata tu walaupun taklah bersua muka, ya, face to face. Kalau student tu tersenyum ataupun dia tak mengamati benda tersebut bagaimana, it can show it in the recorded video play, ya. So after that what we do is, biasanya saya akan menggunakan dua channel, ya. Satu channel ialah eLEAP, satu ialah Telegram. Saya biasanya kalau saya menggunakan dua benda ini. Sebelum student presentation tu, let's say kalau student tu 80, maksudnya ada 40 groups. Saya akan cabut undi lah biasa, siapa grup pertama, siapa grup kedua dan seterusnya, ya. Dan mereka present balik kan, biasanya student ni mereka pakai, ya, untuk meletakkan dalam YouTube dan sebagainya. Dan seminggu sebelum presentation, make sure that all these what they call that recorded, they need to attach in the Telegram, because somehow for student who are accessibility to the eLEAPs very hard, at least they can menonton, ya, melihat recorded role player kawan mereka tu dalam Telegram tersebut. Dan kalau ada komen, mereka catatkan dulu, ya. Dan mereka present. Presentation ni adalah kepada live, tetapi dipresentkan semula recorded video tersebut. Saya presentation ni, siapa yang menjadi kumpulan yang present, mereka lah sebagai moderator on that day, ya. Pada hari ini contohnya kumpulan saya akan presentkan kisah, dan nanti saya tunjukkanlah, ya, beberapa contoh, ya, kerja hasil belajar. So after the end of their presentation, there is a Q&A. Kawan mereka tanya, saya bagi komen. That is what I call it a comment and feedback room for improvement. Ya, mungkin room improvement bukan nak memperbaiki semula assignment mereka, bukan. Apakah kelemahan tadi yang ditunjukkan? Mungkin soalan yang diajukan oleh social worker itu terhadap klien tak bersesuaian sangat. Sebab dalam konteks counseling, kita lebih kepada soalan terbuka daripada soalan tertutup. Contohnya saya selalu tekankan, orang tu baru datang, baru duduk saja, kita tanya apa masalah awak. Mungkin kita tanya benda, ada tak the application of that what we have learned dalam week 1, 2, 3, 4 tu mereka aplikasikan. So kalau ditegur oleh kawan-kawan yang lain tu, itu kita rasa seronok lah, at least seorang tu dapat belajar. Saya rasa social worker mungkin soalan kita juga bertanya, how do you feel you play your role as a client? Yeah, how you play? Do you think that you ask your social worker tadi? Do you think that is very helpful in the way that she asking you? You know, the kind of things. So that way I need presentation. But if you can see the flow from one to another, there is a connection, yeah. Because as I mentioned earlier, I don't want them to just like doing it in paper, in written paper, only apa konsep ini dan apa itu dan apa ini. Tapi all these things. And then at the end, that is final assessment. I have individual reflection, which is we can see all the colors of the student, which I mold to what lesson that you have learned through the whole process of doing this.
Yeah, learn and analyze and evaluated. And what do you think that move forward, or what the things that the way of intervention, that new way that you can, because we need to give student a chance to looking at, contohnya, for example, sekarang saya kata pekerja sosial dekat luar sekarang tak boleh cari apa, tak boleh home visit, for example, any other platform, because they use the platform. Do you think that this platform that can be applied in our context, all that kind of thing? This they can do individual reflection, terpulang kepada kita lah. Kadang-kadang saya gunakan written, ya. Kadang-kadang saya lebih suka untuk semester tu saya gunakan recorded video. Mereka rekodkan, saya bagi masa lah. But make sure the guideline, what is need to be reflected in the whole things is reflected there. Yeah, so the instruction of the integrated assessment method need to clearly align to the learning outcome of the course. Yeah, that is a very important. So kita rasa seronok tengok mereka, dan mereka pun I can see that ada yang betul-betul melakukannya dengan terbaik. Yeah, so the approach strategies, if you can see that is learning just now is derived from the experience. Yeah? The experience here maksudnya ialah daripada case study, from a written dialogue, dari role play, presentation, question and answer, discussion session, because it is not just like during the class, they're also doing it outside. Yeah, depends on their peers. Some of the peers I heard that they cannot eat in raining season. That's why I said it's up to them. Sometimes they invite me to see what they're doing. Yeah, so and then the end learners on reflection. It is about a complex real life situation. Yeah, that they can feel it. In particular for those student, ya, saya pernah ya student sampai tak terkata-kata bila mereka nak mulakan come up with a case study, because it reflecting their own experiences. But at the end, I see at least the student got a place for them to share it out, yeah, rather than keeping to themselves. Actually, my class is, I can say that it's not just killing one bird, yeah, but actually it's killing two birds, yeah, one time, yeah. It's a problem-based inquiring approach, yeah, and also enable learners to apply their knowledge, values, and skill in the context of in social work practice to real life situation. So maybe you can think about your own. I always thinking about, if let's say dalam planning, apa yang boleh you gunakan, contohnya seperti mana yang saya gunakan tadi, ataupun dalam politics kah, program politics ataupun program-program yang lain. Because for me lah, personally, I feel that I really enjoy doing an assessment to the student when they really enjoy doing it, and ourselves also kita, sebab dia akan sentiasa berubah-ubah setiap semester, ya. Student berubah, jadi pengalaman berubah, dan case study pun berubah, ya. So the impact aspect, or the important aspect of this integrated assessment ialah, bagi saya ialah it a process of providing meaningful learning experience, yeah, and to develop a deeper understanding, yeah, and then also the underlying, if you can see that they record their development, they know their strengths and weaknesses, yeah, how they learn, and self-awareness, learn about self-articulate skill, learning through others, and to learn from mistake. From the peer also they can learn. How is the process of doing, recording, and thinking, yeah? It's about learn about self and reflected, yeah? So because I don't want that every classes that I conducted, every courses, as I mentioned to the student, I don't want that the product later, ialah at the end, you hanya letakkan dalam paper. Ya, contohnya exam paper. Next semester you tak bawa lagi, because in order for you to become a social worker, you need to apply it to yourself. And I did also the reflection to the students, say that saya tak tahulah mungkin betulkah tak betul lah, terpulang kepada mereka through this khusus mengajar diri dia sendiri, dan juga bagaimana nak berkomunikasi dengan orang dan ahli keluarga yang sendiri. Kalau itulah yang mereka katakan, ya, bagi saya I be grateful lah, ya, mengajar mereka, dan mereka boleh membawa benda tersebut bukan diletakkan di atas paper, tetapi dijadikan dalam diri mereka kehidupan seharian, ya. So what I can see also is the impact on learners' learning is attend and align with the learning outcome. Yeah, I can see it too just later, and also to apply and demonstrate in the right or the correct context. Yeah,
Sebab memanglah contohnya tadi ya, building rapport. Macam mana building rapport tersebut? Kadang-kadang setengah pelajar hanya building rapport pada peringkat awal. Building rapport itu senang kita sebut ya. But how we apply it in our life, how we apply in our action actually towards the client. For example, respect. Kita senang kita cakap respect. But do we, when we communicate with our client in particular, we respect the client, ya, dengan body language, dengan gesture dan sebagainya. So in their dialogue conversation, why I need dialogue first? So that in order for them to plan, so that taklah mereka terus buat recorded tu, mereka tak plan, jadi at least dalam plan tu kita nampak, dan dalam plan tu mereka mungkin boleh modify dan improvise lagi apa yang mereka perlukan, ya. So as a conclusion for me is by using this case study and the integrated another assignment actually to enable learners to apply their knowledge, values and skill in the context of social practice to the real life situation. Though it is based on a case study, they can apply it in the life situation. So generally the instruction, the whole assessment method are designed by starting through case study in order to assess higher level of Bloom taxonomy, ya, yaitu application, analysis, and evaluation. Yeah, so I saw you for the CLO achievement, ya, of this course. Kadang-kadang kita tak suka sangat, saya pun tak berapa setuju sangat dengan CLO ni, tapi orang dah gunakan cara bagaimana kita mengukur achievement. Kalau kita tengok dekat sini ya, CLO ada 4 dalam khusus ni, semua tercapai. Dan it not mean here bermaksud student tu banyak yang dapat A. Untuk khusus saya, kalau student yang dapat A tu mungkin seorang saja ya. A minus tu 3 orang, B dalam lingkungan itu yang banyak, dan ada setengah tu pun C plus ya, tak semestinya ya. So by looking at the CLO as a measurement, if you can see here, can you see or not? Boleh nampak tak? Boleh. Hello? Boleh ya? Kan nampak. Boleh, semuanya biru 100%. Okay. 100% semua, tak payah tengok pun tak apa. Okay. Tanya. Okay, so I saw you some of the student that one first macam mana mereka harap dapat that one lah. Dari written assessment mereka, case study mereka, okay. Tengok case yang mereka buat ni, mahasiswa terjebak dengan case sugar baby ya. Kalau kita tengok memang case ni kejadian yang betul-betul berlaku lah ya. Dialog mereka buat, okey. Saya tak perlulah tunjukkan panjang sangat ya. Kemudian saya tunjukkan apa nama? Mereka punya recorded video mereka ya. Benda yang sama, sorry. Yang ni sebenarnya. Dr. Dolly, klik YouTube link. Yes. Yes, lain saya buka tadi. Saya salah klik tadi. Okey, dapat dengar tak? Belum. Dapat dengar tak? Tak dapat Dr. Dolly. Tak dapat. Tak dapat. Memang Sorry, selalu ya, macam ni Dolly. Memang kalau buka tak dapat dengar. You kena tukar setting somewhere lah. I pun tak tahu kat mana. Tadi tu Dr. Dolly masa trial boleh keluar suara? Kalau ada subtitle boleh baca. Ada subtitle tu kan? Wang daripada Ahlong. Pinjaman tersebut dilakukan oleh abang. Tekanan akibat hutang tersebut menyebabkan klien mengalami tekanan dan menunjukkan perubahan tingkah laku. Perkara tersebut disedari oleh jirannya dan menyarankan untuk menemui konselor. Berikut merupakan perbincangan yang dilakukan secara atas talian. Assalamualaikum. Selamat pagi Encik. Saya sedang bercakap dengan Encik Rafiq Ismail kan? Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, saya. Encik apa khabar? Seperti biasalah, Tuan. Minta maaf ya Encik. Kita cuma dapat bertemu secara atas talian saja. Memandangkan situasi pandemik yang belum mereda ni.
Bagaimana dengan penggunaan aplikasi ini, Encik? Adakah suka bagi Encik? Pada awalnya memang susah, tapi jiran saya yang sebenarnya banyak tolong saya mengatur perkara nih. Sebelum tu, biasanya Encik selesa dengan panggilan apa ya? Maksud saya, supaya senang nanti kita nak berkomunikasi. Biasanya kawan-kawan panggil saya dengan nama Rafiq saja, Tuan. Oh, begitu. Sebelum itu, saya mau perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Azwan, selaku konselor di Jabatan Kebajikan Masyarakat di negeri Sabah. Mungkin Encik Rafiq sudah sedia maklum tentang pertemuan ini dari jiran Encik. Tapi tidak apa, biar saya terangkan sedikit. Dalam sesi ini, Encik Rafiq boleh berkongsi apa-apa saja yang Encik hendak luahkan kepada saya. Nak berkongsi apa aja, Tuan? Kalau ada masalah. So, saya rasa itu sajalah ya. Okay, itu saja Dr. Dolly. Yes, itu saja. Okay. So, okay. Saya Thank buka you so much. Yeah. So I hope that participant, all other lecturers also tak ada apa yang more like technical things that I would like to share. Actually, it's based on how the assessment based on the case study, dari case study itu teruskan kepada assessment lain. Ya, so mungkin boleh diaplikasikan dalam kursus masing-masing lah. Sebab saya rasa tak banyak beban sangatlah bagi kalau saya sendirilah untuk menyemaknya, sebab dia ada tahap-tahap tertentu ya, stages by stages how we marking the student, and the last assessment is reflection lah. Kalau kita guna bertulis lebih banyak. So kalau guna audio recorded video ni iaitu YouTube, kita boleh tonton dan bagaimana kita melakukan assessment sebab kita dah ada kita punya mapping tadi. So I think thank you very much for listening, and hope that something that can take from here lah, or maybe can apply in your respective courses. Thank you, Puan Siti. Okay, thank you Dr. Dolly for the presentation. Saya rasa memang satu input yang berguna lah, terutama bahagian integrated assessment. Saya setuju, betul bila kita guna integrated assessment, ada written assessment, ada unwritten assessment, guna role play, case study. Saya setuju bila performance students tu lebih baik, terutamanya bahagian CLO achievement, better daripada kalau kita tak gunakan integrated assessment. Okay, so saya buka kepada ruang Q&A kalau ada, kalau tak saya teruskan kepada Ada satu nak tanya. Sila apa ni? Ya, dua lah sebenarnya. Satu tu compliment lah. Slide dia cantik sangat. Kan? Yeah. Okay, now saya nak tanya Dolly. Ingat tak kalau kita, you all tahulah orang UPIK dengan orang PMU kan? Kan kita every semester kita akan classify kan kita punya courses ni kan? Ya, obviously Dr. Atira pada kat sini lah. Apa tu? Pedagogi lah, heterogogi lah, buat gogi-gogi lah semua-semua ni kan? Okay, now case study ni kat mana letak dia? Kalau case study ni kan, kalau tak silap saya lah, yang satu ialah dia kata dulu immersive pun boleh kalau kita integrate kan lah. Kalau kita menggunakan dia saja, dia tak nampak sangat. Kalau kita aplikasikan macam yang saya buat tadi, dia lebih kepada immersive learning. Okay. So bukan, I was thinking masa you bagi tahu ada dia punya apa? Dia punya stages for the assessment tu kan, yang case study, written, kemudian ada dia punya reflection bla 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 tu kan. I was thinking ini I thought lebih kepada authentic tak? Authentic pun boleh, sebab itu sebenarnya cara saya ialah saya lebih suka killing with one stone with two birds lah ya, killing two. Sebab kalau dia kata oh ini lebih kepada ini, contohnya bila kita masa pihak BTPA datang tu kan, sebab kalau last semester macam khusus saya counselling ni ditawarkan 2 semester ya, dan 2 semester tu selalu saya kata dengan Dr. Atira, tak beban kepada kamu Dr. Dolly kalau kamu letak 2 semester untuk KPI ni, dia kata. Saya kata lagi banyak lagi bagus kan. Contohnya kalau tak silap saya masa first semester tu saya letak immersive, and then last semester saya letak paragogi sebab dia ada peer, dia ada project ya. Lebih kurang kita boleh katakan macam yang video, recorded video tu tadi kita boleh katakan project lah.
Ya, so itu yang saya boleh kaitkan lah kalau kita berbincang tentang apa di bawah UPIK lah yang KPI mana satu. Betul. Because bila kita buka course plan kita dah now dah readily available kan. Dia ada dua column for the assessment. So if I'm not mistaken, the case study is actually sebelah kiri. Bukan dekat authentic assessment tu di sebelah kiri kan. Tapi dia sama jugalah macam PBL dengan yang lain-lain tu yang listed sebelah kiri tu. Alright. Ya, itu saya kata macam tak tahulah sama ada dia orang tak masuk ataupun it doesn't fit dengan authentic ke atau macam mana. Because authentic pun dia orang baru letak lah, but they do give the definition of the authentic lah. Semua all the assessment which is actually I just ignore lah. Yes, correct. Saya ada letakkan lah. Yang satu tu yang sebelah kiri itu kan macam baru sekarang kan mereka dah letakkan kan. So kita cuba letak modular apa tu case study. Yes, correct. So itu yang penting bagi saya kalau kita boleh varietykan cara assessment ya. Dan apapun pada terutamanya representatif UPIK program masing-masing lah. Bila pihak BPPA datang, sebenarnya kita dapat adjust, we can adjust. For example, contohnya lah ya, kalau assessment saya ni saya kategorikan authentic tadi, tapi mereka kata oh ini lebih kepada immersive. Sepatutnya ahli UPIK dalam program masing-masing tu boleh tukar ya, boleh negotiate lagi dengan pihak BPPA sebenarnya. Oh macam tu ya. So tapi yang penting bagi saya lah kalau boleh assessment kita tu biarlah dia variety lah, pelbagai. Jadi senang kita untuk meletakkan walaupun pada awal semester kita dah tentukan bahawa khusus ini apa assessment dia, khusus ini apa assessment dia. Dan itu ialah di pihak kita dan di pihak student pun saya rasa student really enjoy doing it lah rather than macam yang saya kata tadi kalau yang bertulis tu kan tendensi untuk plagiarize ya, plagiarism tu mengambil nota, mengambil cut and paste tu sangat tinggi lah. So with that, thank you very much for asking question, Dr. Zamri. Okay. Alright. Boleh boleh dengar suara saya dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and very good morning everyone. Before saya start, I would like to thank Puan Siti Fatihah and congratulations atas lantikan baru for coordinator untuk eLEAP faculty and for inviting me jugalah for this session. Rasanya dah berapa semester dah saya terlibat dengan sharing session for blended learning ni. But it's okay lah, saya akan cuba bantu mana yang saya dapat bantulah. And thank you also. Ya? Sampai 5 tahun terlibat. Aduh. dah berapa semester dah? Next semester orang lain lah kot. Okay. So thank you jugalah untuk semua for everyone who attend our session hari ni lah. Okay. So saya nak share my screen dulu. Okay, my sharing today is about sebenarnya saya punya tajuk lah. My sharing today is about HeyHi, HeyHi bye-bye, okay, HeyHi, and interactive whiteboard for synchronous teaching. Okay, so before saya start with HeyHi, I want to recap lah, okay, tentang blended learning criteria dulu, and then baru saya sentuh tentang HeyHi whiteboard, what their benefits and function of HeyHi dan juga demo untuk menggunakan HeyHi ni. Okay, so kira macam lebih pada hands on lah, live session yang saya buat supaya semua boleh join together untuk sesi pada hari ni lah. Alright. Okay, so criteria for blended learning. Ini rasanya semua tahulah tapi saya just want to recap, mana tahu ada yang terlupa ke apa. Okay. So ini yang kita kena ingat for blended criteria untuk semester, for this semester is same remain lah as before. Okay, kita ingat ni je lah. Okay, the blended criteria
adalah 1732 ataupun saya suka guna IRACAS 1732. Okay, 1 adalah for your course info, okay, course info, course outline, course calendar ke timetable ke or introduction untuk your course lah, okay. Ini untuk 1, okay, and 7, okay. So 7 adalah for all the resources of your course, okay. Ini termasuklah your learning content and then your lecture note, your reading materials, ada banyak lagi lah, okay. Ini termasuklah semua slides, okay, semua folder, semua notes yang you nak share kepada your students, okay. Ini rasanya 7 ni senang je nak capai, okay. Kita ada 14 weeks, okay. Dari untuk week 1 saja pun dah rasanya dah cukup untuk resources, alright. Okay, so 3 adalah for activities, okay. Activities ini termasuklah forum, journals, choice or any database ataupun any activities, termasuk jugalah activities yang ada dalam eLEAP or activities yang ada daripada luar eLEAP lah, maksud dia external tools yang kita ambil daripada luar pun dikira sebagai activities. But for this, okay, for activities you have to label. Kalau nak gunakan tool daripada luar ataupun external tools, you kena label as activity 1. Okay, kalau guna Padlet contohnya, activity 1 and then you share your Padlet. Activity 2 and activity 3 contohnya. So senang untuk pihak KAM nanti kira your activity for your blended status nanti. Alright. So for these activities you must get minimum 1 response. Maksud dia kena ada respon from your student lah, at least seorang. Okay. So the minimum will be 1 participant for each activity. Maksud dia bila you ada 3 activities, so setiap satu tu kena ada 1 respon lah, 1 student lah respon your activities. Okay. Jadi maksud dia participation ataupun respon from your student is very important lah untuk activity, untuk dikira sebagai activities. Okay, itu minimum Kalau boleh 90%, itu lebih baik lah, ataupun 100% participation from your student untuk activities. Okay, itu untuk 3. Untuk 2 pula, okay, untuk 2 adalah your assessment. Ini termasuk your assessment yang dah disemak, okay, graded or non-graded assessment, yang dah disemak ataupun yang belum disemak lah, okay, dia akan dikira sebagai assessment. At least 2 okay, at least 2 termasuklah your group assignment or individual assignment, okay, asal saja dia punya respon ataupun submission from your student menggunakan assignment ataupun maybe menggunakan quiz, itu akan dikira sebagai your assessment. Okay, and for this mesti submission, okay, minimum at least 3 submission for each assessment. Maksud dia ada 2 assessment tadi kan yang perlu ada untuk target your blended learning, your blended status. So at least 1 assessment kena ada 3 yang respon. Okay. Jadi kalau ada 2 assessment, kena setiap satu tu kena ada 3 lah. Tapi for assessment ataupun for our assignment, saya rasa every lecturer tak ada masalah for achieve this lah, because yalah semua student submit through eLEAP kan. Alright. Okay. Itu for for kita punya blended criteria tadilah. So just to recap lagi, kita punya tool for activity ataupun tool for assessment kita boleh guna yang ada di eLEAP. Alright, di eLEAP kan kita dah ada eLEAP baru sekarang, start from last semester. Kita boleh gunakan ada banyak like example tool for activities, contohnya choice, forum, quiz, journal, okay. Group choice pun boleh, okay. Group self selection pun boleh. Itu boleh dikira sebagai kita punya activities. And then apart from internal tools ini, daripada eLEAP sini, kita juga can use our activity daripada external tools like Padlet, Kahoot, okay.
and Flipgrid, Wix, and so on, ada banyak lagi lah. And one important thing that you have to remember adalah all external tools that you use for your activity, you should be label them with the word activity, like activity 1, activity 2, okay? So baru dia counted as your activities dekat eLEAP lah. Just label activity 1, 2, 3, activity 1 to 3 to ensure your activities senang untuk dicek ataupun verification by CAM. So soalan yang banyak ditanya kalau from last step kita dah tak ada yang bling-bling, kita punya bintang itu kan, so how kita nak tahu our blended status. So if you want to know your blended status dah capai ke tidak, dah achieve or not your blended, you have to email CAM lah, okay, untuk tahu. And at the same time you boleh kira sendiri je sebenarnya the blended criteria ini 1732, you kira tadi your course info, resources, activities and assessment, you kira dulu, and then kalau you rasa you achieve all these blended criteria and then nak confirm kan, you just email to CAM. Alright, okay, so next we move to HeyHi. Rasanya ada tak siapa-siapa yang familiar with HeyHi kat sini? Anyone? Belum pernah. First time. Mana tahu Dr. Zam biasa guna HeyHi bye-bye ke? HeyHi tahu, bye-bye tahu, HeyHi tak tahu. Okay. Okay, HeyHi, I think everyone quite hard to find sebenarnya a good interactive whiteboard. Ini sebenarnya whiteboard tools yang digunakan for synchronized class, okay? Kelas secara online yang boleh menggantikan, okay, yang boleh menggantikan bersemuka, face to face, okay? So this is a very good sebenarnya, very good interactive whiteboard that you can use without even have to use other third party application. Maksudnya you kena tak masuk sana, masuk sini, masuk sana, masuk sini, no need. Okay, ini dia gabung sekali dalam satu tools untuk you guna, very awesome interactive whiteboard lah that you can use for your synchronized class. Okay, sekejap. So apart from this whiteboard, sebenarnya dia ada application that are also yang boleh digunakan for synchronized class like micro, stormboard yang tak biasa guna HeyHi lah. Google Jamboard pun ada, Limno pun ada, and we have ada banyak lagi. We have a lot of synchronized applications, whiteboard applications sebenarnya yang kita boleh gunakan. But thankfully, I was introduced to this HeyHi recently lah. Saya pun baru-baru je tahu tentang HeyHi, and HeyHi ni sebenarnya very friendly. You boleh gunakan, sangat senang. Okay, I recommend that you to try it out because it actually you can feel in love with this whiteboard. Okay, okay. So just a simple introduction about HeyHi. Okay. Okay, sebenarnya HeyHi ini adalah really useful and convenient for us as a teacher, as a lecturer, okay, to use in our online or synchronized lesson lah. Because through this tool, you can bridge the gap between online learning and physical classroom, okay. Di samping maintaining your quality of education lah, no matter how it's been conducted. Okay, ini saya punya pendapat lah. And I believe this online whiteboard is really useful for you. Okay, really useful tool. Okay, online tool for you to try. Okay, especially kita masih dalam fasa online sekarang kan. Alright. So benefits and function of HeyHi, saya sebenarnya ada banyak lah, but I only listed about 5 benefits and function of HeyHi. Okay, number 1, HeyHi can provide you through interactive learning. Okay, interactive HeyHi whiteboard ini you can enable the student to learn by interactive with the learning materials during online tutoring. Okay, it easier sebenarnya for the students to learn or understand a particular subject, okay, through writing or drawing or even touching the board, because
this whiteboard, selain daripada you as a controller ataupun you as a host for this whiteboard, student pun boleh conteng sekali. Maksud dia, you can together conteng ataupun gunakan whiteboard at the same time. Alright. So, yalah, furthermore, majority of our students are reluctant to listen. Kadang-kadang nak pay attention to our class pun kadang-kadang yalah, we know our situation bila kita buat synchronized class. So for this HeyHi, you as a teacher, you can use the features provided dekat HeyHi ni. You can use the features provided to create some games ataupun you can play it with the students, and then you can create a picture ataupun you can share the picture, and then you can discuss with your student to keep the attention, and then at the same time to increase the engagement between you and your students. Okay, so yalah, dalam masa yang sama you can use these tools untuk brainstorming ataupun yalah, student creativity pun dia boleh masuk sekali lah bila dia orang join your session, gunakan this whiteboard. Okay, gunakan this whiteboard. Alright, so number 2, allows persistence and elaborate changes of documents. Okay, so another function provided by HeyHi whiteboard adalah it allows teachers ataupun it allows us to make constant and elaborate on the changes dekat file yang kita share. Okay, dan pada saya ini boleh allows teacher to make constant and elaborate on the changes to a file, okay, and improve communication between students and teachers. Dalam masa yang sama, you as a teacher ataupun as a lecturer or as instructor, you can annotate the document through the HeyHi whiteboard in the real time. Maksud dia masa synchronized class tersebut, and in effective way ini membantu student to understand kita punya notes yang kita provide masa kita share, and also let them clear any problem or any what we call questions regarding the topic on the spot. Maksud dia pada masa tersebut lah. Like kalau FYP sharing dengan student, kita share kita punya slide, and then how contohnya ataupun matematik ke ataupun yang lab class ke, sangat sesuai sebenarnya di HeyHi ataupun you nak share your slide with your student dalam masa yang sama, you need feedback from your student. It's very useful lah this whiteboard, this HeyHi whiteboard. Okay, number 3, allows for file and screen sharing. Okay, this HeyHi whiteboard allows you as a teacher ataupun presenters, okay, to share your screen during online class. Dalam masa yang sama, you cakap, you share juga your files, okay, you share juga your picture ataupun any documents yang mana dalam masa yang sama, okay, information itu sampai dengan student lah, alright. And at the same point, it ensure everyone at the same point, your students ataupun participant yang join your class will move forward together lah, boleh berjalan seiring dengan apa yang you join dengan yang you share dengan mereka lah, alright. And ini sebenarnya can helping them to understand the topic better. And another good thing about this future adalah pada saya teachers ataupun we as a teachers do not have to worry about printing the notes, okay, also don't have to worry about being short of copies, nak buat photostat and everything, printings and etc. And kira macam eco-friendly way of providing notes for the students. Okay, alright. So benefits number 4, flexible schedule. Ini pada saya tools lain pun boleh kita jadualkan every time that you want to choose your class ataupun your meeting with your students. Okay, sama juga HeyHi pun sama juga dia punya function. Okay, so it makes you more convenient lah. Okay, bila-bila masa you nak gunakan HeyHi ni with your student. And last but not least adalah yang kelima, adalah other useful features included with the online whiteboard. Okay, so for HeyHi, dia ada application video conferencing like Webex, Zoom, dia sama juga.
But at the same time dia completed with interactive whiteboard and screen sharing. And then apart from this, futures ini boleh ambil attendance students, okay, and enables dalam masa yang sama you can share your question bank, and then you can share your document, and then you can make a discussion with your students, and additional features yang ada dekat HeyHi ni, okay, you can conduct your lesson online, okay, dalam masa yang sama, senang sangat, you can conteng everything on your whiteboard, and then student pun boleh ikut sama, okay, dengan apa yang you share. Lepas ni kita tengoklah macam mana kita gunakan how we can use HeyHi. Alright. Okay, so kita akan buat demo. Saya akan buat demo dan example how to use HeyHi. Macam mana kita guna HeyHi. Okay, how you can manipulate, how you can use, how you can benefit the HeyHi tools for your synchronized class. Okay, sangat senang sebenarnya. Okay, and okay, so yang nak join bersama saya, you can go to HeyHi.sg, so we can start our demo class. Alright, so saya stop sharing dulu untuk ini. Saya punya screen HeyHi. Nampak? Nampak. Okay. Nampak free lagi. Oh. Ada yang dah try masuk ke? Masuk je. Alright. Okay, you just go to HeyHi.sg tadi, and then you can sign up for free. Okay, sign up for free. Kalau nak sign up through HeyHi account, ataupun if you want to use your Google account pun senang je, just use your Google account yang dah sedia ada. Alright, so as you can see here, I recommend you to use your Google Chrome lah, okay, because that is a better word solution when using this application. Pada saya dia lagi sesuai lah for you to use Google Chrome. So what you can do, okay, lepas you masuk di sini, okay, lepas you masuk, you can get your HeyHi account, okay. So because I already have my account, so I just log masuk, okay. So di ini paparan dia, okay. So once you sign in, this is called a dashboard lah, okay. Muka depan lah orang kata, as you can see here, it's a pretty clean lah orang kata kan, tak ada apa lagi, tak banyak lagi, because yalah saya pun belum lama kenal, okay, belum lama kenal dengan this, baru semester lepas saya guna this whiteboard, okay. So this you can see here is a pretty clean without complicated navigation. Maksud saya no navigation yang pada saya complicated lah, yang you perlu advance IT punya orang untuk join this HeyHi whiteboard. Okay, that's why I really like this whiteboard lah. It's a simple, pada saya it's a simple and minimalistic. Betul ke minimalistic? Betul lah. Alright, okay. So if you see here, this is the dashboard. Okay, this is dashboard. Okay, the dashboard where it shows you the upcoming meeting. Macam Zoom juga, macam Webex juga. If you want to set up your meeting, okay, your coming meeting, okay, upcoming meeting. This you just click new meeting here, macam ni. You just click your new meeting here, kat sini. Okay, dia ada tarikh tadi kan, okay. Contohnya yang hari ini, contohnya punya, okay, hari ini tadi 13, okay, 16 of October, okay. You just click a new meeting, okay. Right. So you can choose, okay. Dia kira macam HeyHi ni dia lebih kurang macam you want to choose macam Webex, dia direct, okay. Dia macam Webex, you direct pergi pada your date of your next meeting ataupun your next appointment. Tapi kalau for HeyHi ni, you can choose how many participant yang you nak join your session, okay.
So boleh kata kalau macam saya ini dia akan appear sini lah. Okay, dia akan appear di sini kalau you punya upcoming meeting, you can see here your ongoing meeting. Okay, sama juga. Okay, kalau macam Webex ataupun Zoom pun you boleh tengok list of your meeting. Dia sama juga di sini lah, dia punya fungsi, dia punya function pun the same. Okay, remain same lah. Okay, so okay. So HeyHi ini is not a merely interactive whiteboard, it's like a whole package sebenarnya. Okay, whole package yang mana you can do your live classroom, okay, which you can use your online teaching. Maksudnya secara direct lah you buat online teaching with your students. And this for this session, sorry, I will highlight some features, okay, some features which I really know, okay, I really like, okay, saya suka, saya gunakan this HeyHi features, and I recommend you to try it out because I think it's really worth lah for you and for your time to explore the new tools lah, okay. Satu tu yang saya rasa you boleh guna, you boleh cuba, alright, and you can fill in the because kejap je, senang sangat, okay. So after you dah masuk ke di sini, okay, you create a new meeting tadi, okay, you create a new meeting tadi. This is calendar, okay, alright. So lepas you pick your date, okay, like say today lah, okay, like say today I am going to set a new class or new meeting. So you can name your meeting, contohnya blended class ataupun FYP class, FYP meeting contohlah. Okay. Try whiteboard. Up to Apa 20. dia? Try whiteboard lah. Oh. Sama ke classroom dengan whiteboard? Classroom sama je. Boleh lah letak apa-apa pun boleh. Tak kisah. It's up to you. Try whiteboard. Lecture tak payahlah sebab dia up to 20 orang dia boleh. So most of us ada group lebih kan? Boleh je. You boleh up to tapi you kena apa tu? You kena besok you kena yang ni yang free, dia ada basic, murah je dalam. Okay, live stream available lah so dia. Dia up to 100 boleh. Okay. So sekarang ni yang kalau free yang mana yang boleh classroom je? Classroom up to 20. Tapi kalau yang masa mula-mula saya try last semester, dia baru mula-mula diperkenalkan, dia boleh up to 100 masa tu. Sekali lah baru nak introduce. Kan, memang masa tu. So meaning that HeyHi ni untuk group yang kecil je lah. So far untuk group yang kecil kalau you use yang free lah. Yalah, tapi kalau kita kelas 80, 70 macam mana tak dapat lah? You kena subscribe lah, bayar sikit. Alah, nak subscribe tu. Itulah kan. Tapi kalau FYP memang mudah lah guna. Kalau ya okey. FYP boleh kan? FYP boleh. Okey. Ya, kalau untuk lecture tak boleh lah. Itulah. Tapi kalau macam you one to one ataupun FYP punya group, nice lah. Okay, FYP 10, 9, 10, 12 macam tu kan. Tapi kalau macam semester lepas, saya guna sampai 100. Student saya 90 plus. Boleh. Lepas tu baru dia introduce. Obviously dia bagi semua features. Masa tu baru lagi kan. Dia dah laku sekarang ni ya. Sekarang dah laku semua orang tahu kan. Dah laku dia stop lah features yang free-free tu. Yang free tu betul. Okay. Tapi saya memang nak perkenalkan sebab dia sangat senang and then apa tu menarik lah. Okay. So saya bagi contoh lah small session contohnya up to 10 contohnya lah. Okay. Start meeting. Okay. Okay. So okay. Ni saya bagi contoh lah. Okay. Kalau dia macam you use your Webex jugalah, your Zoom juga. Cuma beza dia ada whiteboard tu je. Dia ada whiteboard and then you can use your share. Lepas ni kita conteng sekali ya. So you can use your whiteboard to communicate ataupun chat ataupun message dengan the student real time lah maksudnya. Masa tu juga. Itu yang menarik lah. Okay.
So, okay, sekarang ni saya guna yang tadi 20 kan. Okay, 20. So, I'm going to start our meeting. So, this is our meeting link ataupun yang biasa tu lah semua orang tahu kan, meeting link. This is our meeting link. This is our meeting ID. This is access code. Access code ni lebih kurang macam password lah. Okay. Password, and then so you will have to give ataupun to share with your participant ataupun your student all this meeting link ataupun this meeting ID and access code. Okay, sama juga, sama macam you buat your Zoom and you buat your WebEx, and then you have to share with your student ataupun your participant. Okay, you copy this meeting link and share it out with your student through different channels, WhatsApp ke, email ke, it's up to you, Telegram ke. Okay. So, Kak Adibah, kalau macam tu kan, bagi the side student pula, mereka kena download tak this application? Yes, dia kena download, tapi dia punya tu tak besar sangat. Saya tengok dia punya file, okay. Boleh masuk phone, boleh masuk your computer, your laptop. Dia tak apa tu, ambil space yang besar lah. Okay, join meeting. Okay, you join your meeting. Okay. Kena upload, ya, kena download, ya betul Dolly. Okay, dia masuk sini. Okay, the first thing that going to happen before you join the meeting tu macam biasalah. Okay, okay, you have to allow your camera. This one is your microphone and this one your camera to be connected to the whiteboard. Okay, nanti kalau dia tak connected to the whiteboard susah juga. Alright. Okay, tunggu dia tengah berpusing. Okay, kamera. You kena allow, you kena klik allow tu. Oh ya, ya Allah ya. Nasib baik ada Dr. Zaprasan. Ya. Fail. Tak apalah. Tak perlu pun muka saya masuk dalam ni. Okay, tak apa. Next. Okay. So just click finish. Alright. Okay. So kalau kamera tadi dia berfungsi, dia akan nampak your kamera sinilah. Dekat atas ni. Okay. Dekat atas ni. Okay. Ini adalah your whiteboard. Lupa pula. This is your whiteboard. Okay. And then lepas you test your microphone and camera tadi dah connected semua, dia akan pergi pada this whiteboard lah. On the right side you can see your video. They actually you can increase your video sebenarnya. Kalau nak bagi satu, ini kalau nak besarkan your video size boleh sampai 3 boleh. 3. Nak besarkan. Ini kena beli bolpen lah ni tak perlu, guna je your mouse je, boleh je. Guna mouse. Cantik mouse. Kalau you tak nak beli pen, boleh je guna mouse. Tak pun nanti dia ada function yang boleh typing dekat your whiteboard. Boleh je. Lepas ni kita tengok ya. Okay. Okay, ni 1 size 2, size 3, dia boleh you can itu saya kata tadi, you boleh tukar-tukar your gambar, your size of your video lah dekat sini. Okay, nak muka gerabak besar sikit lah, buat size besar lah. Okay. Okay, so okay, sorry. Okay, you can increase lah your video size depend on how visible you want to be accessible in the classroom lah. Okay. So kita pergi dia punya navigation the button dekat bawah ni, dekat bawah. Okay. This is what I'm going to show you everything you need for your class. Alright. Okay, kita tengok daripada tepi mula-mula sekali kat bawah. Nampak tak? Yang session ni kat bawah ni. Okay. If you click yang macam nampak macam komputer bawah ni, dia akan pergi sini. Dia akan keluar your QR ini. Apa tujuan ini? Ini adalah untuk partnerkan ataupun meshkan ataupun mirrorkan dengan your phone. Okay. So kalau you ambil your phone, but you have to download first lah. HeyHi ni dekat you punya smartphone. And then you scan this QR. So dekat your phone pun akan keluar juga whiteboard yang sama macam whiteboard yang inilah. Dekat your phone. Itu untuk button yang pertama. Alright? Okay. So and then we move to another option. Ini okay, kita pergi yang pen dulu ataupun pen or pencil lah. Okay. Okay, kita start. Hello. Contoh. Hello. Si kacak tulisan dia.
tulisan sekarang itu kacak. Okey. Hello contoh lah. Dr. Zam, kalau macam ni kena pakai iPad lah, tak boleh lah Itulah tulisan saya kata. cantik ni. Itulah Okey, saya kata Han. kena Tulisan pakai kalau ballpen tu. Baru nampak, baru smooth kan. Kalau tak terkial-kial. Kalau Cik Mok guna yang pun nak ya tok, ada tulisan tok, pakai tulisan tok. Type lah, typing. Okey, teks lah. Teks lah, dia ada teks juga kan. Tekan A ni dia teks lah. Kalau tak nak tulisan tak cantik. Ini sama fungsi dengan yang webcom lama tu ya? Sama. Okey, webcom lama kita ada banyak ballpen tu. Okey. Macam kat Dr. sini Zam, ada dia macam kena colour. ambil dengan screen sekali Dr. Zam, tak boleh ambil pen je. Yang mana webcom? Webcom tak apa. Webcom komputer kita tu kan. Ada banyak sih diorang simpan ballpen tu. Okey, ni colour. Kalau you nak use colour. Okey, colour. Okey, merah. Okey. Yalah. Cubalah nanti kan. Okey. Okey. Lepas tu nak padam. Eraser pun ada. Siap padam. Kita tahulah benda ni. Okey, kalau tak nak tu just clear je your current board here. So dia clear lah. Habis. Exactly sama dengan webcom lah. Ya, okey. Dia siap ada apa tu, laser juga contohnya. You nak laser pointer apa semua kan. Laser lah. No, yang ni laser lah benda yang you nak ke. Okay. Ni laser, ni tadi apa tu highlight. So misalnya. Flashlight. Ini torchlight. Ini torchlight. Kalau nak tunjuk kan torchlight. Torchlight nak tunjuk apa benda yang you nak share dengan your student. Okay. Dia siap ada. And we have apa tu? Another option, ada banyak lah you can draw. Nak rectangle ke circle ke apa ke benda. Macam ni lah. Dia ada lah. Tahu macam webcom lah exactly. Cuma ini online kan. Itu. Yang ni online. You can, maksudnya sekarang ni session dengan student lah. Student boleh nampak everything kan. Apa yang you buat. Student pun boleh conteng sekali sebenarnya. Tapi you can lock student punya participant dekat whiteboard lah. Maksud dia can participate sekali conteng ataupun dia tak boleh. Itu ada setting nanti yang you kena buat lah. Okay. So this this whiteboard is expandable and large sebenarnya. Boleh besar sangat dia punya apa tu. Muka surat dia boleh lari sana, boleh lari sini. Okay. You can keep writing, you can keep drawing here, you can move to the other parts of whiteboard, apa semua. Okay, you can have a different section of your lesson. Contohnya pergi section sebelah ni untuk your different lesson. Boleh campak sana, campak sini, masuk sana, masuk sini. Okay. And if you want to, maksud dia di sini adalah your handwriting lah. Okay. Okay, contoh tadi saya clearkan board balik. Okay. Dah clear balik. Ni you pakai untuk kursus apa ni tu Adibah? Sejarah sosial? Kalau yang lepas FYP saya guna dan juga computer application in training. Tapi kalau macam sejarah sosial, introduction to anthropology macam mana? Boleh. Tak ada masalah. You share lah dokumen dan contoh-contoh dokumen menarik juga. Right? Okay. Alright. So kalau you nak gunakan, okay, kalau yang ni tadi, ni maksud dia first slide. Kalau you nak guna slide yang kedua, maksud dia tak nak padam sebab you nak save di slide dah penat-penat conteng apa benda semua. You nak pergi pada slide yang kedua. Boleh dia letak je new board. So dia pergi pada new board. Patah balik pada board yang first tadi. Macam itulah. Okay. And then satu lagi, okay. Yang saya suka dekat dekat whiteboard HeyHi ni, alright. Dekat right screen, kalau you tengok dekat sini right screen, sekejap right screen, okay. You boleh tengok your your students ataupun your guest, okay. Ini dia punya setting lah, your guest setting ataupun your student setting, alright. Dekat right tadi, dekat bawah dia, alright. You can turn off the ability to speak. Okay, you can ini adalah setting dia. They can edit. Kalau you tak nak dia edit, you tak nak dia kacau your board ini masa you tengah bagi penerangan your lessons. Okay, you boleh je klik kat sini. So dia tak akan boleh edit. They can speak. Tak nak bagi dia bercakap bising, bunyi blender, bunyi motosikal, bunyi apa, alright. Just
just senang je, you letak kat sini. They can show webcam sama juga kamera, they can chat apa semua, alright. So you can restricting this setting lah, okay, what your student want to do, okay. So you can turn off the ability to speak, you can turn off the web camera, you can turn off the chat, okay. So kalau you nak teach the lesson first, contohnya lah, okay. So after you finish your lesson, you turn on balik pun boleh juga, okay, this future. So student depends on you lah, apa setting yang you nak buat, alright. So alright, itu dia punya setting, okay. Another function tadi saya lupa pula. You can insert image ataupun dokumen sebagai contoh, insert image. Okay, image dulu. Okay, image. Kalau macam ni contohnya, okay, saya bagi image. Saya tarik je lah image. You can drop image ataupun just click here. Okay, contoh image. Saya masuk image ni. Teka-teki contohnya lah. Boleh besarkan kecilkan your image, alright. You can insert your image, okay. Tengok kat sini berapa. You siap nak draw lagi this image, okay. Apakah ini? Apakah ini? Macam ni lah contohnya. Ini ada TV ke komputer contoh. Ini kucing ke anjing? Okay, contoh yang saya boleh berilah, alright. And then you can insert your document. Contoh, insert your document, okay. Okay, you can insert from your PowerPoint or PDF. You can click here. Contoh saya bagi, okay, contoh sijil conference. Conference, saya bagi contoh lah, okay. Dia masuk, okay. Dia akan, kalau your file itu, contohnya kalau dia ada 2 pages contohnya, you boleh pilih sama ada nak letak dua pages di situ ataupun you nak letak satu saja. So you klik satu je lah. Sama juga kalau you nak letak semua, so dia akan upload semua. Kalau tak, dia akan upload satu which page yang you nak lah. Okay, contohnya kat sini. Okay, ni page saya ambil daripada eLEAP. Okay, dia boleh masuk sekali. Okay. Image, dengan image tadi apa benda ke, contohnya buat making ke apa benda ke, okay. Boleh letak kat sini. Kan menarik kan? Set conteng lagi. Conteng lah, apa benda nak diconteng. Okay. Nak buat circle ke apa, it's up to you lah. Okay, you can insert all the documents and then image, okay. Ataupun you dah ada library tadi, contohnya kalau you dah ada library, insert document. Kalau you dah ada library, okay, import from your library pun boleh juga, okay. Macam saya dah ada library tapi tak banyak lah dokumen di situ, tapi boleh digunakan lah library, alright. So all this image ataupun dokumen you can upload from your computer ataupun desktop lah, okay. Just drag file, tarik je masuk sini, ataupun you can insert from the yang saya tunjuk tadi lah, you can insert from here. Click here, just click here, so dia akan masuk, and then you can actually select which page yang you want to be displayed on your screen. Macam tadi yang saya tunjuk tadi, kalau you nak, if your document itu ada 3 pages, nak masuk semua sekali ataupun nak 1 page, it's up to you lah, okay. You can upload everything ataupun apa saja yang nak masuk sini, okay. This is example lah, okay. So your student when they come in, okay, your class, they can look the picture ataupun worksheet together with you. Okay. So kalau you bagi setting tadi, dia boleh draw sekali dengan you, dia orang boleh sekali juga to give an idea apa benda dekat sini, dia siap boleh conteng juga dekat sini. Alright. You can discuss with them, you can even write something. Student can even write juga dekat sini, okay. And then you can draw, okay, you can highlight, sama juga, pretty amazing sebenarnya, because you can get everything together in one whiteboard, okay. So you can sharing session ini kira macam live, and then you boleh share your document, share your idea, and then student pun boleh samalah buat discussion dengan you dekat sini, can even look
at the same time with your student, can interact with your student at the same time, and also can interact with the document, can interact with the image yang you nak share dekat sini. So pada saya the best solution for your online teaching adalah inilah whiteboard, HeyHi. Maksud dia ini adalah yang mana whiteboard ini you tak perlu switch from one platform to one platform. Kadang-kadang kita kena buka tool lain untuk share image, kena buka tool lain untuk conteng dan sebagainya. Kalau untuk HeyHi tak perlu, semua dekat sini. Okay, so for HeyHi juga you also have the features seperti chat. Kayak biasa kita buat chat dekat kita punya Webex and Zoom. Ini chat dia dekat sebelah kanan, chat file. Ini library tadi kalau kliklah, kalau nanti you all macam ni, add folder. Okay, macam saya dah ada beberapa folder library dekat sini. Okay, boleh ambil daripada your library. And then chat file. Macam sini, letaklah apa benda. Chat file keluar kat sini. Dia chat. Okay. Itu adalah fungsi dia jugalah. Selain daripada situ, you can dekat chat file ni juga you have a pool juga boleh ada dekat sini. Ada banyaklah dia punya fungsi. Okay, contohnya, okay, you nak buat replacement class contohnya. You buatlah pool. Okay, next replacement class, and then student boleh pool je contohnya dekat sini. New pool, kalau you nak buat new pool kan. Ataupun you nak share files dekat your chat tadi. Contohnya apa benda files you nak kongsi dekat your chat, boleh juga. You just add files sini and then masuk dekat chat contohnya lah. Ataupun you nak buat pool dekat sini, new pool contohnya, new pool. Buatlah questions and then option. Macam biasa yang kita buat tu. So fungsi dekat chat setting ini ataupun chat room ini sangat menarik. Kita siap ada files and we have pools over here. And then lepas you buat pool tadi, you have to publish lah. Sebab kalau tak publish nanti your guest tak boleh nak tengok ataupun your student cannot able to see the questions and cannot able to respond to your pool lah. Okay, and then lepas tu you can get feedback from your students. Sangat menarik, semua ada masuk. Maksud dia kira whiteboard ini all function dia ada masuk dekat sini. You have to try this out and get this whole new amazing experience of conducting your teaching ataupun your synchronized class lah with your students. Okay, so alright. Lagi apa lagi yang saya nak share? Rasanya dah cukup dah. Share, owner, change apa semua. And then ada ini tadi dah share. Ini your participant, you nampak your participant here, over here, and then this all the function. You nak download everything pun boleh dekat sini. So all the function. Okay, that's all untuk function for whiteboard. Okay, you can see as I said before. Okay, you have to try out and get this whole new amazing experience of conducting your online teaching or your synchronous session with your student. Please experience yourself. Okay, and I would pretty much sure that you will be amazed by these HeyHi features, by its capability. Just go ahead and go create your own free account on HeyHi. Okay, free account, and HeyHi kan subscribe pun boleh. You can use all these features, semua fungsi-fungsi, semua function yang ada dekat HeyHi on a free plan. Okay, kalau yang tak ramai participants lah. Okay, you just check it out and see what you think about HeyHi. Okay, if you have anything, if you need help, you can also subscribe to the channel. Ada banyak channel YouTube yang you can search for HeyHi, yang you boleh tengok tutorial for HeyHi. Okay, and you can look through the other tutorial dekat YouTube juga lah, and about the benefits, about how to conduct the HeyHi whiteboard. Okay, ataupun you can contact me anytime for HeyHi punya saja godek-godek. This is a simple one sebenarnya, tak perlulah pening kepala, senang sangat, very good one. So I think that's all for today. Give a thumbs up for us. Okay, and then until we meet again, thank you everyone and take care everyone, and
think that's all. Puan Siti Fatihah, thank you so much. Okay, alright. Terima kasih banyak-banyak Dr. Adibah kerana sudi menyelamatkan keadaan juga. Right, Sangat menarik okay. pembincangan HeyHi. Cuma nak tanya yuran untuk subscribe setiap bulan berapa dolar? Dalam dolar ke? 10 ke 11 dolar macam tu lah. Oh, lebih murah Singapore daripada kan? Zoom. Ya, Singapore. dolar. Dolar Singapura. Dolar US. US. Kalau US, bukan HeyHi ni tadi orang nampak macam .sg. Singapore ke US? Saya pun lupa. .sg tadi nampak. SG kot. SG lah kot. 10 ke 11 macam tu lah. Tak tahu yang terkini berapa. boleh Saya share pun ke? tak cek juga yang terkini berapa. Tapi dalam beberapa bulan lepas, kawan saya lah yang kita orang selalu cek-cekkan, dia kata dah dalam 10 ke 11 macam tu lah dia kata. Tapi saya tak. Ya. Kat tahun lepas masih free lagi. Sampai 100 orang saya boleh gunakan kelas saya. Tapi Sekarang memang masih ada yang free version ke? free version ada tapi tak boleh masuk ramai. Itulah masalahnya. Sama lah macam Zoom kan. 45 minit awal je free. Ya, awal-awal tu tak boleh lah kan. Dia kena subscribe juga. Sama macam Zoom juga. Tapi this nice sebab dia memang kira semua function ada dekat situ. So memang menarik lah. Kalau macam Zoom kan kita just buat conference and then kita boleh share kita punya dokumen tapi tak boleh conteng-conteng. Tak boleh apa-apa semua kan. Ini siap boleh conteng. You can dekat chat pun kita ada whiteboard kan? Apa dia? Ada whiteboard juga. For? Dekat Zoom. Saya tak guna. Saya tak guna lagi yang Zoom punya whiteboard tu ada. Dah pernah guna tak? Macam mana dia punya function okey tak features dia? Zoom ada whiteboard tapi dia tak boleh letak gambar lah macam yang HeyHi tadi. HeyHi tadi nampak lebih fleksibel. Dan juga kita boleh buat folder. Kalau Zoom tu tak boleh. Itulah. Saya tak pernah guna lagi for whiteboard untuk Zoom. Tak pernah guna lagi so far lah. Tapi HeyHi ni memang saya guna untuk semester lepas dan memang mencantik, menarik, amazing pada saya lah. So semua boleh masuk sana and then student at the same time boleh conteng sekali dengan you dekat whiteboard. Yes. Okay, so we move to Dr. Farah rasanya. Dr. Farah can continue dia punya apa tu? Sharing. Thank you very much. Tak ada apa-apa soalan lagi kan? So far. Yes, kena buka lah. Hi, bye-bye, Dr. Zam. Yes. Hi. Okay, thank you all. Saya sambung sikit lagi. I think tadi saya last dekat sini kot. Alright, but okay, just to finish everything. So rasanya hari ni I think we covered on the assessment and also the tools yang kita guna dalam kelas. Alright, so for kita punya for this one, saya just share lah apa yang saya pernah guna untuk kelas saya. Tools for class, the online tools. Okay, so this one saya guna sama ada semasa physical class dulu dan waktu virtual class pun saya guna jugalah. So this is the thing. Jadi untuk saya punya main platform, as what I said before, primary platform saya adalah of course eLEAP lah, because of that is the most accessible platform by our students, and also banyak function lah. Kalau kita tengok pun eLEAP semester ni dia dah upgrade the function, dia ada elemen gamification dan sebagainya dalam tu, dan saya rasa sangat orang kata apa, it's very convenient to use. Dalam masa yang sama saya juga guna a few tools yang mudah dan easy to access, easy to download dan sebagainya. Alright, so for example like untuk discussion or getting the idea, so saya akan guna the first one atas ni. Kalau you all tengok, ini adalah wheel picker, sorry. So selalunya saya akan guna ni untuk choose nama student lah. Okay, selalunya student dia tak nak volunteer untuk bercakap ataupun group tak nak volunteer untuk present. So I will use this wheel. Okay, letak nombor nama student or nama group, so dia akan decide sendiri. Alright, so that's the first. And then of course Padlet, I think this one kebanyakan kita memang guna. Alright, and then we have mural and also Miro. Mural function ni sama macam HeyHi tadi, I think. Cuma of course ada differences lah in term of function dan sebagainya. And like Miro and Miro ni walaupun dia berbayar, tapi we can get for free. Okay, contohnya macam Miro ni, as long as kita
log in dengan kita punya UNIMAS email, and kita provide a few, dia akan minta lah beberapa maklumat untuk mengesahkan yang kita ini memang pensyarah di UNIMAS. Okay, so there are a few, kita kena screenshot lah daripada website dan sebagainya, masukkan dalam sistem. So dalam masa beberapa hari, the Myro punya pihak pengurusan Myro, dia akan contact kita email and bagi tahu yang dah successful lah. So once we get the education punya license, so kita boleh access for free semua function dalam Myro. So that's the thing lah, selalunya saya akan guna Myro untuk discussion with the students, and then also WooClap dengan Mentimeter. I think this one pun yang memang selalu kita guna. Most of us memang gunalah antara WooClap ataupun Mentimeter. Dua-dua ni function dia sama. Okay. Cuma WooClap ni ada banyak sikit lah dia punya keperluan, but I think Mentimeter is more user friendly, okay, compared to WooClap. Okay, yang lain-lain adalah untuk notes and also submission. Of course, the primary platform adalah eLEAP, tetapi usually kadang-kadang kalau file terlalu besar dan sebagainya, saya memang akan guna Google Drive. Okay, so student just insert ajalah link dalam tu. Okay, Flipgrid, I think this one pun most of us pernah guna, selalu guna. Alright, so Flipgrid ni is for video submission lah. Selalunya saya akan guna Flipgrid kalau let's say if I teach project evaluation subject, okay, selalunya saya akan minta student buat observation for facilities. So bila student buat observation, I don't want them untuk record video and then edit balik. Saya tak nak, because I want the orang kata apa, the live punya evaluation. So usually student dia akan guna Flipgrid, dia akan record and terus evaluate the area, observe the area and masukkan terus dalam sistem. So semua student yang masuk dalam Flipgrid punya kelas, dia boleh access to their friends punya video terus, secara terus. Jadi dia menjimatkan masa lah for me. Okay. But of course ada beberapa, before we start the Flipgrid, kita kena create lah the class and everything inside there. Alright, and then yang lain-lain tu adalah untuk notes punya. Okay, like Canva, usually I use Canva lah untuk buat poster or slides. But there is a time juga kalau terlebih rajin, saya akan guna Prezi. Usually kalau guna Prezi ni, kalau saya ada banyak masa lah, banyak masa rasa-rasa macam nak tukar cara mengajar semester tu, I will use Prezi. And of course PowerPoint. PowerPoint ni walaupun dia adalah conventional method untuk buat notes, but nowadays PowerPoint 2016 I think ada banyak function yang bagus, and also dia punya design pun not bad. Alright, and the last yang I always use juga adalah Wix. Wix is the online platform. Kadang-kadang there's a subject, ada kursus yang saya tak minta student submit assignment secara PDF. I ask them to do e-profile ataupun e-submission lah melalui wix.com. Okay, so itu antara tools yang kita boleh guna, dan ini adalah tools yang saya selalu pakai dalam kelas. And of course semua ni, all of this tool sebenarnya boleh embed dalam eLEAP. So usually I will use the tools yang saya boleh embed dalam eLEAP. Why? Because of eLEAP adalah my primary platform and student pun memang akan refer pada eLEAP, any announcement dan sebagainya. Jadi semua aktiviti yang kita buat di luar daripada eLEAP, outside from eLEAP, we have to embed actually in dalam kita punya eLEAP lah. And actually it's not only for students, sebenarnya it is for us. For me, macam saya, I will embed everything in eLEAP so that I can refer in case lah. For example, like this semester, I teach project evaluation, for example. So I can refer what I did last 2 semesters. So usually kita dah lupa kan, so eLEAP will help us to tengok balik lah, oh okay, I dah pernah buat ni, so I can use this one, something like that lah. Okay, so that's why I think instead of eLEAP, at least kita pakai jugalah external tools that can help us, you know, because of sometimes kadang-kadang eLEAP ni pun ada dia punya limitation. Alright, so that's the thing. So I think this is my last slide, sorry. Okay, so how to choose the right tools? I know that out there are a lot of tools, especially bila dah virtual learning all over satu dunia, okay, to switch to virtual learning, online learning.
So ada banyak tools yang dulu mungkin tools sudah lama and then we upgrade, and there are new tools, new integrated tools, and banyaklah. So this is, I think I'm just sharing the tips lah, the things I do before I choose the tools to use in class. So this is actually best from my experience, and I think most of you pun ada banyak experience lah in how to choose the right tools for your class. Alright, so the first thing first is of course to identify the needs for your class, because of the nature of our class is different. For example, like macam Dr. Dolly, it's more on the counselling part. Me myself, kalau macam semester lepas is more on technical part sikit, semester ni lain. So identify the specific needs for your class. If you think that you need additional tool, gunakan. Kalau rasa tak perlu, then no need, because of this is not a competition. Siapa guna tools yang paling banyak dalam kelas, siapa guna tools yang paling canggih, siapa guna tools yang paling latest. So this is not a competition, it depends on us. Alright, so again, don't get too excited by trying all tools. Choose wisely. Okay, so meaning to say, for example, contohlah Flipgrid. So everybody use Flipgrid. You je yang tak pernah, but you want to try, but actually tak ada keperluan pun untuk kita punya kelas pada semester tu, for example. Alright, so you can learn, but don't get too excited by put all tools together dalam satu kelas. Okay. I don't think it is necessary. Okay, even students pun kadang-kadang get confused with it. Alright, and please also consider students' punya condition, especially those who are with the low bandwidth connection. And usually, for example, like Flipgrid kan, I will ask the student if their phone can install another apps. For example, kalau waktu physical class, I think it's more easy because we do it by group. Okay, but kalau on virtual class ni selalunya one-to-one lah. Okay, jadi we need to consider that also. Another thing is if you want to choose the tools, please familiarize yourself first, yeah, with the chosen educational technology tools. Do a test run before using it in class. For example, let's say you want to use HeyHi, for example, kan? Okay, so please maybe a week or 2 weeks or a month before you want to use it in class, familiarize yourself first. Okay, do a test run, create a class dan sebagainya before you start. Please, I think the most important thing is please familiarize yourself, because of when you want to use the tools dalam kelas nanti, kalau ada function yang kita tak faham, alright, and bila student tanya, so dia akan jadi macam awkward moment lah, yeah, because of kita tak tahu the function but we want to use it in class, so there's no point. So please that one, yeah. And then for me, the educational technology tools are there to assist us, to help us to lessen the burden of our the way we deliver the content, so not to burden us actually. Alright, so if you want to use the specific tools, collaborate with your colleagues, ask for help. There are some people here in our faculty or outside our faculty familiar with the tools that we want, so ask for help. And then there are a lot of workshop yang dibuat oleh KAM, fakulti kita dan juga fakulti-fakulti lain, so we can join in. There are, for example, contohlah kita nak guna add puzzle. Add puzzle I think pun best juga sebenarnya, tapi I prefer guna nota through Canva and also PowerPoint lah. Okay, so if you want to use it, there's no harm. There are a lot of tools yang boleh bantu, but it is we must put an effort lah. Kita kena letak effort to learn and to use it. Alright. So, and when you want to choose the tool, make sure it can help us to achieve the objective of our class. Okay, for example, contohlah saya guna Miro. I use the sticky notes, okay, because I want student untuk buat SWOT analysis in term of need analysis, for example. Okay, so bila mana kita pilih tools tu, make sure dia bantu kita untuk achieve kita punya the purpose, the objective untuk task itu. Alright, bukan because of the tools too famous, tools to I don't know, apa-apalah, okay, but whatever it is, it must help us to achieve our objective. So, and also two-way communication itu penting.
So jangan bila kita ask student, okay, you do the sticky notes, mind mapping in Miro, for example, and you leave the student like that. So you say, okay, esok saya tengok you all punya task. No. For me, when we want to use the tools, okay, untuk assist us in our learning, we must be there for our student. So when they did the mind mapping, when they did the sticky notes punya function dan sebagainya, kita juga ada di situ to help them, to assist them, or at least to monitor their progress. Okay, so the purpose also to engage with students, we and our students, and also between their peers, especially those who are never jumpa face to face kan, macam yang second year tahun ni, they never meet each other. Okay, so I think education tools sangat membantu sebenarnya in term of their communication selain daripada social media lah, selain daripada WhatsApp. Alright, but how we want to control that, so that's our part lah. Okay, so if we want to use the tools, if we want to use external tools, please be responsible jugalah. Okay, maksudnya kita tidak biarkan student guna without guide. So that's the thing, like what I said, this tool is only there to assist us, tapi the content itself, the content of our subject, the content of our course, the objective dan sebagainya still need a personal touch, still need a human touch, which is from us and students, two students. Okay. So I think that's it for today. Okay, thank you. Okay, terima kasih banyak-banyak Kak Farah. Farah, tadi yang warna pink tu apa ya? Yang M tu? Pink? Yang ada dekat dalam discussion apps tu. Slides. Lagi satu. Mural. Oh. MURAL. Mural tu kan interesting juga actually. To explore. It's kebanyakan I think macam sekarang ni apps yang ada dekat luar sana, it's easy to understand lah. Dia bukan macam rocket science yang kita nak kena tengok satu-satu, tidak. Dia mudah untuk kita, easy to access lah. Easy to access, easy to understand. Yeah. That's the thing lah. Tapi usually selalunya yang compared to mural dengan Miro, kalau untuk discussion I prefer to use Miro lah sebab dia lebih tak tahu lah sebab saya dah biasa guna, so of course I prefer that one. Yeah, that's the thing. Okay. Soalan lain lagi ke? Thank you. Alright. Okay. So hari ini saya rasa kita dah satu kitaran workshop yang menarik walaupun simple. Kita dah sentuh buat assessment, integrated assessment, yang macam mana nak combine case study, role play, reflections. Lepas tu kita diperkenalkan lagi dengan satu apps baru, HeyHi, saya pun baru tahu. Manalah tahu kan satu hari nanti Zoom dah tak relevan lagi, makin berkurang apps yang free, webpages juga. Puan Fatah mungkin nak tambah sikit lah. Actually sebenarnya selain I mean if we want to kita nak conteng-conteng kan, we can use macam kita punya PowerPoint pun actually when we letak full screen, let's say kita share screen and full screen, if you have the device kan sebenarnya you boleh je conteng. I mean for example like if we have Wacom, I think macam fakulti kita macam ada Wacom, I'm not sure. Okay, tak tahu PowerPoint tu depends pada Windows tak? Kalau PowerPoint tu tidak juga. Okay, for example like me myself, saya beli drawing tablet dari Shopee. Okay, so memang saya akan guna itu untuk conteng. Let's say lah kita tunjuk PowerPoint dengan student untuk notes kan, guna PowerPoint, guna yang tu je. So dia ada pen. Dia ada pen dia, ni pen dia. Dan dia ada drawing tablet. Kita beli kat Zam. Beli je kat Shopee, murah, tak payah beli mahal-mahal. Lagi laju dia. Lagi-lagi dia, betul. Saya beli last year, dah tahu kelas online terus beli. Saya rasa macam ni lah. Kita pun juga dengan tools yang menarik, Mural, Miro ke tadi. Okay. So, terima kasih banyak kepada semua speaker. Walaupun kita approach agak last minute, mereka masih sudi untuk join dan share knowledge dengan blended learning punya workshop. Okay. Okay, thank you Pak Fatihah for organizing this. Yes, thank you semua. All the best everyone. Good luck. Thank you Pak Fatihah. Thank you, everyone. Yeah, take care everyone.